Vadim, congrats on the win. How's it feel to keep that belt and have $1 million to go along with it? Как я и говорил, для меня главная победа. $1 000 – это очень большие деньги. Когда я их получу, я почувствую их. Но для меня главное вот этот вот пояс и победа в таком серьезном турнире. Для меня это очень много стоит. Больше, чем деньги. Любые деньги. He said, as I said before, for me, victory is more important than money, although when the $1 million hits my bank account, I'll probably feel it a little better. But it's more important to get this belt and to be able to win a tournament of this magnitude. That's the most important thing for me. You had said the other day that you felt like things would be a lot different this time around, and it seems like that they were. What do you attribute that to, just kind of being able to have such a different fight against him than how things were going the first time? Потому что у меня в этой подготовке не было проблем, никаких не было проблем со здоровьем. И я себя отлично чувствовал, провел отличный лагерь, где не было никаких подводных камней. И я сразу сказал, что на реванше я настраиваюсь по-другому, и во всех реваншах я одерживаю победы. He said, I was able to prepare properly. I had a proper camp. I had no injuries. I was able to focus, and I've always said that when it comes to rematches, I always prepare well, and I never lose. Did you feel like this would be the type of fight that it was, that it might be the kind of fight where you'd have to go all 25 minutes, that you might not be able to put him away, and that he might not be able to put you away either? Я знал, что сейчас будет моя игра, мои правила. Я его держал на джебе, разбивал ногой. И знал, что либо я его закончу бой досрочно нокаутом, либо будет бой 5 раундов, и я буду его разбивать в стойке. He said, all I knew is that this was my fight. It was going to be played by my rules, and the plan was to keep him at jab's length and take out his leg with the front kicks. And then either I'm going to finish him or he's going to go the 5 rounds. But that was the game plan throughout the fight. You know already who your next opponent's going to be. You got to see him up close tonight. You had 7 months or so to stay prepared for this fight tonight. It'll be a much quicker turnaround for the Romero fight. So tell me a little bit what you feel about that matchup and what you think about the quick turnaround. Если честно, я не ожидал, что так быстро поставят следующий бой, следующего соперника. Посмотрю, как приеду домой, посмотрю бои и начну потихоньку готовиться после того, как отдохну немножко, проведу время с семьей, потому что я не видел семью 3 месяца, я готовился к этому бою. И после того, как я отдохну, проведу время с семьей, начну готовиться к следующему бою. He said, to be honest with you, I didn't know it was going to be such a quick turnaround, but that's what it is. So I'm going to get home, spend a little time with my family. I haven't seen them in 3 months, heal up a little bit, and start getting ready. Kay Williams for Ken Chronicles Media. In your fight prior to tonight, there was a no contest against Anderson. Can you walk us through some of the emotions then compared to now in your victory tonight? Я очень расстроен был после крайнего боя, потому что я показал и только 10% своих возможностей. И когда я сейчас выиграл этот бой, я показал 100% то, на что я могу бороться, могу защищаться от борьбы, хорошо работать в стойке. Так что этим боем я доволен. А прошлым боем я очень сильно расстроен. He said I was very disappointed with my last fight. I felt like
maybe show 10% of my capabilities. And in this fight, I was able to show 100%. I was able to show that I can wrestle, I can counter wrestle, I can strike, and I'm just very well rounded. So I was very happy. Hey Vadim, congratulations on the win. What does it mean to you to be able to fight on the same card as Fedor in February? Для меня это честь драться с Федором в одном карде, потому что это турнир будут смотреть миллионы фанатов во всем мире, и на этом турнире надо показать всю красоту смешанных единоборств и то, на что я могу показать, что школа Федора, школа Старого Оскола России на высоком уровне, и что мы можем побеждать. He said, I'm very honored to be on the same card as Fedor, and especially on such a large platform that's going to be viewed by millions of people around the world, and it's a great opportunity for me to showcase that Fedor's MMA school and the school from Starый Oskol from Russia, that we're world class, and I can really showcase what mixed martial arts evolution is like from there. And you and Corey showed a lot of respect towards one another throughout all of fight week and in the cage tonight. What can you say about him as a person and how he was as an opponent, his character? Хороший боец, хороший человек, вот только пнул капу раз. Я не специально, у меня капа вылетала, я не знаю, что это было в 4-м раунде, по-моему. Некрасивый поступок, и не знаю, вот за это я ему не особо, мне этот поступок понравился, но так, ничего лишнего, только спорт. Ну, наверное, это по поводу капа, это, наверное, были эмоции, так что я думаю, хороший парень. He's a great guy, great fighter. He kept losing. He kept losing his mouthpiece in the 4th round. He said, I don't know why. But, other than that, he's a great guy, great fighter. And you're fighting Yoel Romero next. You spoke a little bit about it. Do you feel like he's a legend of the sport undoubtedly. Do you feel like it will be an honor to step in the cage with him? Да, это честь для меня, так как я, когда был молод, только начинал биться в смешанных единоборствах, я смотрел его бои, восхищался. Теперь для меня честь выпала возможность подраться с ним, и я очень рад такому моменту в жизни, моей карьере. Это очень хорошо, очень здорово. He said, yeah, it is an honor. I watched him fight when I was just starting up, and remember his fights, and now I get a chance to fight him, so it's definitely an honor. And then lastly, did you get a chance to watch the fight right before yours, Usman Nurmagomedov versus Patricky Pitbull? And are you glad to see another Russian champion here in Bellator? Я поздравляю Усмана. Я смотрел бой, когда разминался, и слышал, что он говорил, что сегодня будет наш день, и 2 пояса уедут в Россию. Когда он выиграл, я дал себе за правило или дал себе такую установку, что надо отвезти 2 пояса в Россию завтра. Так что поздравляю Усмана, всю команду его, и большой день для ММА России. He said, yeah, I was actually watching this fight as I was warming up, and I remember him saying that today will be a big day and there'll be 2 belts going back to Russia. And he said it kind of almost like I had to give myself a reassurance and like an extra incentive to be like, I need to make sure that this belt also goes back to Russia. And today's a big day for MMA in Russia. Congratulations, Vadim. You stuffed a total of 15 takedowns coming into this fight. Did you feel your wrestling was disrespected from the previous fight coming into tonight? Я думаю, что да, у них произошла недооценка, то что
чуть-чуть, может, он расслабился. Он думал, что также меня легко переведет в партер и будет держать на земле. Но я сейчас готовился к этому, к этим проходам. Нарабатывал высокую скорость, скорость передвижения на ногах. И не давал ему поджать себя к клетке, чтобы он не смог меня перевести. Ну и главное для меня было подойти к этому бою в хорошей форме, как я сделал это. He said, yeah, I think, I don't know about disrespected, more like underestimated. I think he figured that he'll be able to take me down with ease and control me like he did the first time, and it just wasn't the case. I was well prepared. I worked on my speed. I worked on my footwork. I worked on not letting him push me against the cage and be able to take me down from the cage. And for me, the most important thing was to be in good shape for this fight, because I relied a lot on my speed and a lot of movement, and I was able to accomplish that. Hi, Vadim. I'm not sure if you're like a man of luxury, but that being said, you have $1 million in the bank now. What are some big purchases that you're going to make? Any new cars, any new houses? What's the game plan with your money? Честно, не было мыслей о деньгах, у меня были мысли только о победе, и сейчас мысли такие, что да, я уже все, стал чемпионом, заработал эти деньги, и главное эти деньги не просрать, как говорится. He said, to be honest with you, I wasn't thinking about the money. I was just thinking about winning the fight and being a champion. And now I'm a champion, so I got that done. And I won the money. And he goes, now the key is just not to piss it away. Congratulations, Vadim, on your win. Tell us about that second round. You almost had that head kick that connected. How do you just stay composed, stay cool? And even though it wasn't what you were looking for at that moment, you were still able to stick to the game plan and the strategy. Психологически я подошел к этому бою на все 100%. Я не переживал за то, что буду драться, что буду драться в главном бою. Я был очень спокоен. И когда я попал, я думал холодной головой, то, что не надо там было. Я думал холодной головой, и я все равно оставался верен своей тактике и работать дальше. Psychologically, I was well prepared for this fight. I wasn't worried as much that it's a main event. I wasn't trying to get the moment to get to me, so I was able to stay calm and believe in my strategy and believe in the game plan and just stick to it. Congratulations on the win, Vadim. I just had a quick question. As compared to the first fight with you and Corey, did you have any major adjustments that you had to make compared to the first fight? And if so, what adjustments did you implement that helped you get the victory tonight? Я, в принципе, ничего не менял. В прошлом бою я также отработал первый раунд, как сегодня, 5 раундов. И я знал, что если я буду в хорошей форме и работать все 5 раундов в такой манере, я его не подпущу к себе и не дам ему навязать свой бой. И мне главное было, как я уже говорил, хорошо подойти в хорошей форме и сделать свою работу, навязать свой бой, свой стиль. He said, I really actually haven't made any changes. If you watch the first fight, the first round is what I did today for 5 rounds. The only difference was I wasn't physically prepared for it, and today I was. So as long as I was physically ready for it, I was able to implement the game plan, and the game plan was to not let him implement his, but to impose mine, which I did. Thank you.